हेमंत विश्व शर्मा वर्तमान बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो उद्घाटन होची सिटी संबोधन करुछंती हम सीधा नहीं जाउछु। Gopisan, Chief Coach of Indian Badminton, Sri Puneet Dalmia, Managing Director and CEO of Dalmia Bharat Limited, Sri Gautam Dalmia ji, Saroj Kumar Pradhan ji, Babu Singh जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे बैडमिंटन की गौरव बढ़ाने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी, ladies and gentlemen, in the world of Indian sports, today marks a historic day. The inauguration of Odisha Dalmia Bharat Gopisan Badminton High Performance Center at Kalinga Stadium in Bhubaneswar is a significant milestone not only for badminton but the entire sports in India as a whole. It is a moment of immense pride to see such a distinguished gathering of elite players, passionate sports organizers, promoters and sports lovers. I sincerely thank each one of you for your presence here as we celebrate the rise of Indian sports to a new heights. This center stands as a testament to our relentless commitment to creating world-class infrastructure for promotion of excellence in sports, both in Odisha and across India. However, this ambitious journey would not have been possible without the unwavering support of the Dalmia Group and the government of Odisha led by Sri Mohan Sharan Majhi ji. I personally like to acknowledge the great contribution of the Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Sharan Majhi ji, for development of badminton and in sports in general. As a President of Badminton Association of India, I seek his continuous guidance, support for the development of badminton in Odisha as well as in our entire country. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, India has now emerged as a global powerhouse in sports. His mission-mode approach has made sports a priority in every Indian's life. This high-performance center is a key step in realizing his vision, which seeks to transform sports into a tool for the development of individuals, communities and the nation. Through this initiative, we are not just fostering athletic talent, but empowering our people and strengthening the nation. This center will give a significant boost to realizing the dream of Prime Minister for a strong, vibrant sporting culture in India. The Badminton High Performance Center has long been a cherished dream of the Badminton Association of India. Today I stand before you with immense joy as we not only inaugurated one of the finest badminton centers in India, but also one of the best in the world. The facility will be a cornerstone of Odisha's sporting legacy and will leave an indelible mark on the state sporting history. The idea for this center was conceived, and I am very happy to inform that when this idea was conceived, Puneet ji did talk to me. He showed me the entire design, and I told him immediately that this is the best thing you can do for the state of Odisha. Please go ahead. And today I am happy that I am here in this joyous occasion amongst all of you. I'd like to personally thank Mohan ji for inviting me for this occasion. मैंने जब ड्राइंग देखा, मेरा खुद का बहुत इच्छा था कि जब ये बनेगा मुझको एक बार जरूर देखना है, लेकिन ये मैंने नहीं सोचा था कि मोहन जी मुझे बुलाएगा इसका इनॉग्रेशन का दिन में। मैं मोहन जी को मेरा बहुत हृदय से मैं मोहन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। As we celebrate this monumental day,
it is important to reflect on India's proud history in badminton. Today, Indian shuttlers consistently top global performance charts, and it fills every Indian with pride to witness their achievement. In the journey of Indian badminton, the national championship was initiated in the year 1934. The Badminton Association was also established in the same year. Since then, Indian badminton has come a long way. Prakash Nath was the first Indian to reach the final of the All England Championship in 1947, followed by George Lewis and Nandu Nateka, who put India on the international map. The 1950s and 60s saw more stars emerge, with Nandu Nateka, Suresh Goel and Dinesh Khanna making waves internationally. Dinesh Khanna's goal at 1965 Asian Championship was a pivotal moment in Indian badminton history. However, it was legendary Prakash Padukone who truly took Indian badminton to new heights. At just 17, he won both junior and senior national titles in 1972, and he went on to become the first Indian to win the prestigious All England Championship in 1980. Padukone's visions and dedication revolutionized the sport in India, emphasizing the importance of fitness and structured training. His success inspired many, including the iconic Phulela Gopichand, who won the All England Championship in 2001. In recent years, Indian badminton has truly come into its own on the international stage. Saina Nehwal, who became the first Indian to win an Olympic medal in badminton in London 2012, was followed by PV Sindhu, who won a silver in Rio 2016 and a bronze in Tokyo in 2020. In 2022, our men's badminton team made history by winning the Thomas Cup for the first time in 73 years, defeating 14-time champions Indonesia. Moreover, Satik and Siraj, who both are here today, their victory in 2022 Commonwealth Games and their subsequent success in 2024 Asian Games, becoming the first Indian men's double pair to win gold at Asian Games, further cements India's place as a global force in badminton. Indian women also made a history in 2024 when they won Badminton Asia Team Championship for the first time ever. Our junior players have also shown their own brightness. Odisha's own badminton star Tanvi Patri became the Asian Under-15 champions, and Anmol Kharbe played a key role in India's historic gold medal win at Badminton Asia Team Championship. Among junior boys, Gyana Dutt secured a bronze medal in the boys under-17 single category of the Asian Under-17 Championship. These young talents are a clear indication that the future of Indian badminton is in excellent hands. Odisha has been a key player in India's badminton success story. Players from this state have consistently demonstrated their talent and potential on the national and international stage. Apart from Tanvi, who has excelled as the Under-15 Asian Championship, Visakha Tapu, presently trained at the National Center of Excellence in Guwahati, is the mixed double champions in junior nationals. Rituparna Panda and Swataparna Panda have made their mark on the international stage, ranking 37 in BWF Women's Double ranking. Odisha's players are making a significant contribution to the national badminton scene and inspiring the next generation of athletes. The Badminton Association of India is committed to providing a robust support system for players and coaches across the country.
We have enhanced cash reward, increased exposure trips, and prioritized the development of non-elite players. Additionally, our National Center of Excellence in Guwahati is among the best badminton facilities in the world today. With modern courts, world-class coaching staff, and comprehensive support, NC will continue to play a key role in developing India's future badminton championship. उनका साथ हमारे हैदराबाद में फुलेरा गोपीचंद और बेंगलोर में प्रकाश पादुकोण जी ने जो कोचिंग और ट्रेनिंग चलाता है, उसका कारण भी इंडियन बैडमिंटन का पूरे सिनारियो चेंज हुए हैं। और खास करके गोपीचंद जी ने जो बैडमिंटन को पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिए हैं, उनके लिए मैं आज पुनः एक बार गोपीचंद जी को साधुवाद देना चाहूंगा। मेरा मानना है ये जो गोपीचंद हाई परफॉर्मेंस सेंटर उड़ीसा में होने वाला है, उड़ीसा सरकार ने पूरे मदद किया है। मैं विश्वास करता हूं कि गोपीचंद जी का मार्गदर्शन में उड़ीसा आगे वाला दशकों में पूरा बैडमिंटन को पूरा कंट्री में लीड करने में सक्षम होगा, ये मेरा अपना मानना है। खास करके जब प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद होता है, कोई भी बाधा हमारे सामने नहीं आ सकता है। और पुनीत जी ने जो बताया कि जब भारत ओलंपिक का मेजबान करेगा, यही सेंटर से कोई ना कोई गोल्ड मेडल भी जीतेगा, ये बात भी मैं दिल से विश्वास करता हूं कि ये भी जरूर संभव होगा। मैं एक बात बोल के मेरा बात को समाप्त करना चाहूंगा। हमारे देश में कोई सारे स्पोर्ट्स को सरकार से मदद मिलता है, समाज से अच्छा मदद मिलते हैं। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, सारे स्पोर्ट्स के लिए अच्छा सरकार का भी मदद आते हैं और समाज का भी मदद आते हैं और काफी सारे स्पॉन्सरशिप भी आते हैं। लेकिन हमारा बैडमिंटन देश को इतना देने का बाद भी हमारा प्लेयर्स को जितना स्पॉन्सरशिप मिलना चाहिए, हमारा देश में जितना एकेडमी बनना चाहिए, हमारा देश में जितना ट्रेनिंग इकोसिस्टम बनना चाहिए, वो अभी भी कम है। आज उड़ीसा जैसा आगे आए हैं, भारत के और कोई प्रदेश आगे आए, बैडमिंटन को प्रमोट करे, इसका जरूर मैं आज का मन से ही हमारा नेशन का, हमारा देश का सारे प्रदेशों को मैं आह्वान करना चाहूंगा। मैं उड़ीसा का माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा, बैडमिंटन में बहुत पोटेंशियल है और हमारे नौजवान बैडमिंटन को अपनाना चाहते हैं और बैडमिंटन का जो स्पोर्ट्स है, इसको पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में प्रमोट करना चाहते हैं। मेरा निवेदन होगा, उड़ीसा सरकार जैसे हॉकी को प्रमोट कर रहा है, आगे वाला दिन में बैडमिंटन को भी प्रमोट करे। बैडमिंटन से काफी अच्छा रिजल्ट देश हमारे ओलंपिक लेवल में दे सकता है, इसको मैं विश्वास करता हूं। आज मैं मोहन माझी जी को और अभिनंदन करना चाहता हूं। आज से ठीक 6 महीना पहले माझी जी ने मुख्यमंत्री जी का शपथ लिए थे। वो दिन हमें भी यहाँ रहने का सौभाग्य हुए थे और आज एग्जैक्टली 6 महीना में और एक शुभ काम आज भुवनेश्वर में हो रहा है। दोबारा आज का दिन में भी मुझको भुवनेश्वर में रहने का मौका मिला है। मैं प्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना करूंगा, मोहन जी को शक्ति दे और उड़ीसा को भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और स्पोर्ट्स पावर हाउस का रूप में आगे लेके जाए, यही कामना करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।